In this video, we are going to discuss ray diagrams. What are ray diagrams? How to draw ray diagrams. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ రే డయాగ్రామ్స్. వాటిని ఎలా డ్రా చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రూల్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సచ్ దట్ యూ కెన్ డ్రా రే డయాగ్రామ్స్ ఈజీలీ. అర్థమైందా? Let us first learn about ray diagrams. What are ray diagrams and why we need them? Let us consider one experimental case. Let's conduct an experiment as shown below using a concave mirror, a candle and a screen. You have a concave mirror here and I have a burning candle here. Burning candle అనేది source of the light, right? And we have a screen here. If you observe on this screen, you have an image of candle forming, right? Image చూస్తే గనక inverted గా ఉంది. Now, why this image has to form? For example, you see you have a burning candle here, right? It is the source of light. So light rays are going to move in different directions and some of the rays are going to hit the surface of the mirror. Right? Then whichever ray, when it hits the surface of the mirror, it is going to reflect, and some of the rays that are getting reflected are going to come onto the screen. Okay, అలా స్క్రీన్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే you are having an image formed on the screen. అర్థమైందా? Now the question is, how do I know that where to place the screen? Screen ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? Or otherwise, what is the size of the image I am going to get? Whether the image is going to be real or virtual, whether the image is going to be erect or inverted. ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూస్తే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఉంది, రైట్? At the same time, the size of the image is much smaller than the original object. క్యాండిల్తో పోల్చుకుంటే కనుక క్యాండిల్ ఇమేజ్ చాలా చిన్నగా ఉంది, రైట్? సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్ ఆర్ వర్చువల్, erect or inverted, these are the kind of questions you can have, right? And where should I place the screen? How far I have to place the screen from the mirror? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ us to find answers to all these questions. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద బర్నింగ్ క్యాండిల్. లైట్ వస్తుంది కదా అక్కడ నుంచి. వన్ లైట్ రే ఈజ్ పాసింగ్ అండ్ టచింగ్ లెట్స్ సే ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఈ లైట్ రే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ టచ్ చేయగానే పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ రే, రైట్? ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్, రైట్? సో లెట్స్ సే ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే is coming here and it is hitting on the surface of the screen. మీరు చూడండి, టిప్ ఆఫ్ ద బర్నింగ్ క్యాండిల్, లైట్ ఉంది కదా, టిప్ ఆఫ్ ద లైట్ and the ray coming from the tip of the light is getting reflected to show you the tip of the light, tip of the flame, right? అంటే మనకు ఒక రేనే సరిపోతుందా అంటే నో, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ రే అట్లీస్ట్. సో ఐ హ్యావ్ ద అనదర్ రే కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై సోర్స్. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి వచ్చిన ఇంకొక రే, ఇట్ ఆల్సో హిట్ the surface of the mirror. This is also called incident ray, and this incident ray is going to reflect and hit the surface of the screen. ఎక్కడ హిట్ చేస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ పాయింట్ దగ్గర హిట్ చేస్తుంది. మీరు చూడండి, ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది మల్టిపుల్ రేస్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్. అర్థమైందా? సో దట్స్ హౌ ద ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, now రే డయాగ్రామ్స్ అంటే ఏంటంటే, రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ సింప్లిఫైడ్ జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ సింప్లిఫైడ్ జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్స్
used to understand image formation. Image formation అర్థం చేసుకోవడానికి we can use ray diagrams. Whether the given image is a real or virtual image, inverted or upright image, magnified or diminished in size, and the distance of the image from the mirror. మీరు చూసారు కదా, మనకి ఇంతకుముందు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అన్ని క్వశ్చన్స్కి రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఆర్ హెల్ప్ యూ ఆన్సర్. The image of an object is formed at the point of intersection of reflected rays. We have already seen, right? Let's say this is my point, a tip of the flame. A ray coming from that tip of the flame onto the surface of the mirror is reflecting such that it is going to show the tip of the flame in the image. 2 rays వచ్చాయి చూడండి. At least you have to have 2 rays to represent a point on the image. For example, I have, let's say I can take a point from here, right? ఫ్లేమ్లో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని ఇమేజ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 rays. You will understand about that. To represent a point on image using ray diagrams, we need at least 2 rays. Please note this. Okay? Now, we need 2 rays, right? What rays to consider? Of course, we can consider any 2 rays coming from one point. Light source లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి వచ్చేవి 2 raysని ఏ రేస్నైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ there is a problem. I'll tell you why we have to have certain specific rays to make our life easy. Let me consider a concave mirror. I have an incident ray. The ray is coming from source of the light and it is hitting the surface of the mirror at this point. This is called point of incidence. Now, from the point of incidence, the ray has to reflect, right? How do I draw the reflected ray? For that, first what we do is we draw a normal to the surface of the mirror from this particular point. This is point of incidence, right? At the point of incidence, I have to draw a normal to the surface of the mirror. For that, what I'm going to do? How do I get the normal? I know that the center of curvature of the mirror, right? Radius of the curvature of mirror, if you know, you can get the center of the surface of the center of the curvature of the mirror. This is the point. Now let me connect the point of incidence and center of curvature such that I'll get the normal to the surface of the mirror at the point of incidence. Right? Once I get this, I know what is the angle of incidence. Angle of incidence ante enti? The angle between these 2 lines. One is incident ray and other one is normal to the surface. ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంట. దట్ ఈస్ డినోటెడ్ యూజింగ్ ఐ. యాంగిల్ ఐ తెలిస్తే కనుక యాంగిల్ ఆర్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వి నో. ఎందుకు? యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. So let me draw angle R using protractor. I know angle R is this much, that is equal to angle I. Now I have to connect the point of incidence and this particular point such that my reflected ray is drawn. Reflected ray draw cheyali ante given ray ki you have to first draw the normal and then find the angle between the incident ray and the normal and use the same sized angle to draw the reflected ray, right? It is going to be a bit difficult. So to simplify this process, we are going to consider a specific set of rays. Our rays gurinchi we are going to discuss now. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే let us try to get some set of rays that make drawing ray diagrams simple. కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ రేస్ చూద్దాం, వాటి ప్రాపర్టీస్ని అర్థం చేసుకుందాం సో దాట్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ సమ్ రూల్స్. వన్స్ యూ ప్రిపేర్ దోస్ రూల్స్
You just remember those rules so that you can draw ray diagrams easily. Okay? You see, here we have a concave mirror, right? This particular point is called pole of the mirror, and this particular point is called center of curvature, and this is called focus, capital F. And the line passing through all these 3 points is called principal axis. Right? Now, let me draw a ray parallel to the principal axis. Okay? Now, that is hitting the surface of the mirror at this point, right? This is point of incidence. The point of incidence nunchi now we have to connect center of curvature such that we will get a normal from the point of incidence to the surface of the mirror. Right? Now you find what is the angle. Exactly same angle you have to use and draw a reflecting ray. మీరు సేమ్ యాంగిల్ని యూస్ చేస్తే కనుక రిఫ్లెక్టింగ్ రే ఉంది కదా, దట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్. మీరు చూడండి, ఇదే కాదు, ఎప్పుడైనా ఒక ప్యారలల్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉండే రే వస్తే కనుక వెన్ ఇట్ టచెస్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్, రైట్? ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన రే అనేది డెఫినెట్గా ఫోకస్ నుంచే పాస్ అవుతుంది. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. A ray parallel to the principal axis of a concave mirror on meeting the mirror reflects to pass through the focal point or focus of the mirror. Please note this. ఈ పిక్చర్ మీకు ఈజీగా గుర్తుండాలి. ఈ రే ఉంది parallel to the principal axis. When it touches or when it meets the surface of the mirror, it is going to get reflected, right? The reflected ray is going to pass through the focus. Understood? Now let's consider a convex mirror. Okay? This particular point is pole, and this is center of curvature, and this is focus of the mirror. Right? Now I want to draw a ray which is parallel to the principal axis. Okay, when it hits the surface of the mirror, it has to reflect. Now, to reflect, I first should know what is the normal, because I want to understand the angle of incidence, right? This is the incident ray. What is the angle of incidence? If I want to know, first I have to draw a normal. Drawing normal means you have to connect the center of the curvature with the point of incidence, right? When you connect, you get the normal. This is the angle of incidence, I, right? Now, angle I equal to angle R. We know this is the first law, right? Angle of incidence is equal to angle of reflection. Now, with the help of that, I am going to draw the reflected ray, right? If you observe, the reflected ray is diverging, right? It is moving away from the mirror. It is not going to converge. Okay? If you have multiple rays of this kind, they are not going to converge. Please note this. They diverge. They move away from each other. Now what I want to do is, I want to extend this. When you extend, actually it is passing through the focus, right? మీరు చూస్తే కనుక యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ని ఈ రెడ్ కలర్ డాటెడ్ లైన్ని కలిపి చూసారనుకోండి, యు మే సే దట్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్. అర్థమైందా? సో లెట్స్ రైట్ దట్. A ray parallel to the principal axis of convex mirror, on meeting the mirror, it is going to get reflected so as to appear, please note this, so as to appear as if it is coming from the focal point or the focus of the mirror. మీరు చూస్తే కనుక అది ఎలా అంటే ఫోకస్ అనే ఫోకల్ పాయింట్ ఆర్ ఫోకస్ ఎఫ్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి వస్తుందేమో రే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఇంత ముందు కేసులో కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఇట్ లుక్ లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాస్ త్రూ,
or it passes through, right? It passes through the focus. Here it appears to come from the focus. Please note this. Okay? You see here, for the concave mirror, it is passing through the focal point or focus of the mirror. Here, it appears to coming from the focal point. In the case of convex mirror, it is appearing to come from the focal point, right? So based on these two, we can write a rule. Of course, you can write a rule for concave mirror and a rule for convex mirror. For time being, let's write it for concave mirror. Rule 1, it says that if incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray is going to pass through the focus of mirror. You see, incident ray is parallel to the principal axis. Then the reflected ray is going to pass through the focus of the mirror. This is valid for concave mirrors. If you want to say what is the rule 1 for convex mirrors, then if incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray appears to come from, you see, passes through అని ఉంది కదా ఇక్కడ, దాని బదులు మనం appears to come from focus of the mirror. అర్థమైంది కదా? Please note this. This rule 1 is very important. Let us now consider another kind of ray so that we can develop rule number 2. I have a concave mirror here. This is pole, this is focus, and this is center of curvature, right? Now I want to draw a ray that passes through focus. This is my incident ray. It is passing through focus. Once it touches the surface of the mirror, it has to reflect, right? How it is going to reflect? First, we need to know what is the angle of incidence, right? Reflecting ray ni draw cheyalante, we should know what is the angle of incidence. Angle of incidence kosam manam em chestam? I want to draw a normal to the surface of the mirror at the point of incidence. Point of incidence nunchi normal draw cheyali. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ని సెంటర్ ఆఫ్ ద కర్వేచర్ని కలుపుతూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద నార్మల్, రైట్? దిస్ డాటెడ్ లైన్ ఉంది కదా, అది నార్మల్. నౌ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్. దిస్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. వీ నో దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. డ్రా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కా ద సేమ్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ I is 20 degrees, you have to use R also equal to 20 degrees. Then once you know that angle, you draw a line passing through it. Okay, this is called reflected ray. మీరు చూడండి, when the incident ray is passing through the focus, the reflected ray is parallel to the principal axis. Please note this. Ray passing through the focus of concave mirror, on meeting the mirror, it is going to reflect to become parallel to the principal axis. Please note this. Okay, in case incident ray anedi, if it passes through the focus, the reflected ray is going to be the parallel to the principal axis, right? Now let's look at this scenario for convex mirror. I have center of curvature, and this is focus, and this is pole, right? And this line is principal axis. Now I want to draw a ray like this. If you observe, this ray looks like it is going into the focus, right? It is going in the direction of focus to pass through the focus. It looks like that, right? Now what I'm going to do is, since I have an incident ray, I have to draw a reflected ray first of all. To do that, first I have to find what is the point of incidence, and from the point of incidence I have to draw a normal, right? Normal means I have to connect this point with center of curvature. This is the normal. Now I know what is the angle of incidence.
use the same angle, that is called angle of reflection. And when you have the same angle, the ray, you can draw, this is my reflected ray. Look at this. You see, you have this red color line, right? That is your incident ray. But if you extend that incident ray, looks like it is going to pass through the focus, right? Appears to pass through the focus. When it appears to pass through the focus, the incident ray, the reflected ray is going to be parallel to the principal axis. Please note this. A ray that appears to go through the focus of convex mirror, on meeting the mirror, reflects to become parallel to the principal axis. Note this. In the case of concave mirror, a ray passing through the focus of concave mirror is going to reflect such that it becomes parallel to the principal axis. In the case of convex mirror, a ray that appears to go through the focus reflects such that it becomes parallel to the principal axis. Understood? Based on this, we can write rule number 2, right? Rule number 2, if incident ray passes through the focus of mirror, then the reflected ray is parallel to the principal axis. ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి రాసిన డెఫినేషన్. యు సీ దిస్. ఇఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్ ఆఫ్ మిర్రర్, then the reflected ray is parallel to the principal axis. Okay. In the case of convex mirrors, if the incident ray appears to go through the focus, then the reflected ray is going to be parallel to the principal axis. Understood? This is rule number 2. Please take a note of it. Let us now learn about another kind of ray so that it can be used to draw ray diagrams. Here I have a concave mirror. This is pole and this is focus and this is center of curvature, right? And the line is principal axis. Now I want to draw a ray that passes through the center of curvature. When it touches the mirror, what happens? It has to reflect, right? It has to reflect means I have to first find what is the angle of incidence, then that is equal to angle of reflection, right? So in this case, what is the angle of incidence? Angle of incidence తెలియాలంటే what we have to do? The point of incidence and center of curvature, ఈ రెండింటిని కలుపుతూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దాన్ని నార్మల్ అంటాం, రైట్? The angle between the incident ray and the normal is angle of incidence. మీరు చూడండి, if you draw the normal, it is going to pass through the same line, right? You see, the normal and the ray both are same. When you have same lines, what is the angle of incidence? It is 0. It means angle of reflection is also equal to 0. Meaning the reflected ray just passes through the same line. You see the reflected ray. You have red color line, that is incident ray, and you have reflected ray, that is blue color line. Both are passing through the same line, right? This is one interesting ray. Let's take a note of it. A ray passing through the center of curvature of concave mirror, on meeting the surface of the mirror, it is going to reflect to retrace the same path. Please note this. This is, let's say, the path. It is going to retrace the same path, meaning it goes and bounces back exactly in the same line. అర్థమైందా? A ray passing through the center of curvature of concave mirror, on meeting the mirror, it is going to reflect to retrace the same path. Let's note this. And let us consider the same ray for convex mirror. In the case of convex mirror, I have a ray that hits the surface of the mirror. Okay. Now look at this. Actually, you don't know, it has
met with this, right? Now we have to draw a normal from the point of incidence to center of curvature. If you draw a line, that is the normal, right? Let me draw that. And now you know what is the angle of incidence. The angle between this line and dotted line just now we have drawn, the angle between them is 0. It means angle R, the reflection angle, is also 0, right? So let's draw the reflected ray. Reflected ray is going to pass through the same line. You see red line ekkada undo, blue line kuda akkade undi, right? Red line ki arrow itu undi, blue line ki arrow opposite direction lo undi. That is the only difference. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఈ రేని ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వరకు, it looks like, you know, the ray is coming from this particular, right? A ray appears to pass through the center of curvature. మీరు చూస్తే కనుక మనం ఇన్సిడెంట్ రే ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే కనుక ఇట్ గోస్ త్రూ center of curvature. It appears to pass through the center of curvature, right? A ray that appears to pass through the center of curvature of convex mirror, on meeting the mirror, reflects to retrace the same path. Advainda? Let's note that. In the case of concave mirror, a ray passing through the center of curvature is going to reflect such that it retraces the same path. In the case of convex mirror, a ray appears to pass through the center of curvature. Ikkada ray anedi is passing through, ikkada appears to pass through the center of curvature. On reflection, it is going to trace the same path. So now we can write the rule number 3, that is, if incident ray passes through center of curvature, then the reflected ray goes through the same path. This is valid for concave mirror. In the case of convex mirror, what we are going to say, if the incident ray appears to pass through the center of curvature, then the reflected ray goes through the same path. Understood? Note this rule number 3 also. Let us now learn to draw ray diagrams. Let us consider a concave mirror. Its pole, focus, and center of curvature we know. And I have drawn even principal axis for the concave mirror. I want to draw a ray diagram for this object. The arrow you see here is the object. We want to draw a ray diagram for this. Arrow has many points, right? For example, if you have a light here, light source undi kada, ee light source nunchi you get lot of light rays, right? Some of the rays are going to touch the surface of this arrow, right? When they touch the surface of the arrow, they are going to reflect, and some of the reflected rays are going to fall on this mirror, right? And we are going to make use of certain rays. ఇందులోండి ఈ లైట్ నుంచి వచ్చి యారో మీద పడే రేస్లో కొన్ని రేస్ని యూజ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా రే డయాగ్రామ్, రైట్? మనం 3 రూల్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఆ రూల్స్ యూజ్ చేసి రే డయాగ్రామ్ సింపుల్గా డ్రా చేద్దాం, సో దట్ వీల్ నో వేర్ ద ఇమేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, హౌ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యారో ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్. ఓకే, సో రూల్ 1 says that if incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray is going to pass through focus of mirror, right? Ante, for example, this arrow has multiple points, right? I'm calling this as A and B, AB, arrow AB. A is this point, and let's say B is here, B is this point. Okay, now, and you have multiple points on this. For example, you have multiple points on this. For every point, we can draw ray diagrams. Okay, but to represent, what we generally do is we draw a ray diagram for one particular point, that is A. Of course, you have to do even for B, but forget about that for time being. Let's say we want to draw a ray diagram for point A, so that we'll get point A in the image.
image of point A we are going to get, right? So first we are going to use an incident ray that is parallel to the principal axis. Okay, A నుంచి పాస్ అవుతుంది. This is parallel to the principal axis. This is my incident ray. It has to reflect, right? ఇంతకుముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక్కొని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్కి ఈక్వల్ చేసి దెన్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే, రైట్? అలా అంతా కనుక్కోవడం ఇదంతా చేయకుండా సింపుల్గా మనకి వి సెడ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ 2 rays, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 rays వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఎ పాయింట్ ఇన్ ద ఇమేజ్ అని చెప్పాం, రైట్? సో అందు గురించి 2 rays కావాలి కాబట్టి మనం 3 rules డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అందులో ఏ 2 rules వాడుకున్నా కానీ వీ కెన్ గెట్ 2 rays సచ్ దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఇమేజ్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ రూల్ నెంబర్ 1, ప్యారలల్ రే తీసుకున్నాం. సో రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈస్ గోయింగ్ టు పాస్ త్రూ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. యాంగిల్స్ అవేం కనుక్కోక్కర్లేదు, మీరు సింపుల్గా సిన్స్ యూ నో ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈస్ గోయింగ్ టు పాస్ త్రూ ఇట్. యు సీ the reflected ray has passed through it. Now second ray draw cheyali, dan kosam we have to find another kind of ray. Dan kosam we are going to make use of rule number 2. If incident ray passes through the focus of the mirror, then the reflected ray is going to be parallel to the principal axis. Ante incident ray anedi manaki focus nunchi pass avvali. And incident ray has to come from point A. Please note this. మనం పాయింట్ ఏని ఏ అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇమేజ్లో రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ రే హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ త్రూ ఫోకస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, రైట్? వన్స్ ఇట్ టచెస్ we have to draw the reflected ray. The reflected ray is going to be parallel to the principal axis, right? Let's draw the parallel ray to the principal axis. Now you see here, there is this interesting thing. These 2 reflected rays, the light blue colored rays, right? These 2 are meeting at this point. This point I am calling it as A prime. This is image of A. A prime is image of A. Similarly, you can take multiple points. Okay. And multiple points తీసుకుని 2 rays draw చేయడం ద్వారా you can put up, for example, if I take a point here. Okay, this particular point. Let me call this as K. Then K may appear somewhere here as K prime. Right? Understood? Like this you would be doing such that you will have an image getting found. For example, B అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. Bకి B ప్రైమ్ వస్తుంది, రైట్? B ప్రైమ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే A ప్రైమ్కి ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ లైన్లో వస్తుంది. ప్లీజ్ సీ దిస్. B ప్రైమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ హియర్. ఓకే, మీరు if you draw multiple lines like that, you are going to get it. In the case of arrow, simply you draw these 2, then you have A prime or A dash. You find the location of that. Then simply draw a perpendicular line towards the principal axis. Because point B is on principal axis, B prime is also going to be on principal axis. అర్థమైందా? B prime కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీదే ఉంటుంది. A prime ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి you connect these 2 such that you got the mirror image of AB arrow ki image వచ్చేసింది, right? For example, instead of using rule number 1 and 2, I want to use rule number 1 and rule number 3. Rule number 1 ఏంటి? parallel line డ్రా చేసాం. parallel ray ఉంటే గనక the reflected ray is going to pass through the focus, right? Rule 1 apply చేస్తే we are going to get the reflected ray like this, right? Now I want to use rule number 3. Rule number 3 ఏమని చెప్తుంది? If I have an incident ray passing through center of curvature, then the reflected ray goes through the same path. అంటే ఇదే డైరెక్షన్లో ఆపోజిట్లో వెళ్ళిపోతుంది, సేమ్ లైన్ మీద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది. దాన్నే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటున్నాం, రైట్? Let me draw that. That is red color line, right?
Now you see, if I say that this is my A and this is my B for this arrow, for A I am going to represent now, this is A prime. A prime అనేది ఎక్కడ వచ్చింది? I have two reflected rays. They are meeting at the point A prime. You see, two incident rays are meeting at this particular point. A అనే పాయింట్ దగ్గర two incident rays are meeting, right? So ఆ two rays కి corresponding reflected rays are meeting at A prime. That's how you are defining A prime, right? Similarly, I can take multiple points and do this exercise such that I'm going to, for example, if this is my B, I'm going to get B prime here, right? And connect all those such that you are going to get A prime, B prime. A prime, B prime is the image of AB. Understood? Now you see here, in the original case, whatever experimental case we have taken, I have a candle, the light is coming from the candle and it is getting reflected by a concave mirror, and the reflected rays are forming an image which is smaller. You see this. In the case of arrow also, the image is smaller, right? And second thing is, arrow is inverted. Similarly, your candle is also inverted. You understood? In the case of concave mirror, whatever you have seen here, by conducting an experiment, you could get the same kind of picture just by drawing ray diagrams, right? అర్థమైందా? రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం వల్ల ఎంత బెనిఫిట్ ఉందో మీకు. వన్స్ యూ నో వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ పోల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ హౌ ఫార్ మై సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఒకసారి మనకి గివెన్ మిర్రర్కి కనుక పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈ మూడు తెలిసి, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద మిర్రర్ తెలిస్తే అండ్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ తెలిస్తే, యు నో వేర్ ద ఇమేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫార్మ్డ్. రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫార్మ్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, ఆల్ దాట్. ఈ స్క్రీన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా అంటే కనుక రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం ద్వారా మనం చెప్పేయచ్చు. అదర్వైజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా చేస్తాం? యూ టేక్ ఎ స్క్రీన్ అండ్ కీప్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. ఎక్కడైతే మనకు క్రిస్ప్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుందో దెన్ యూ సే దట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు కీప్, దెన్ మెజర్ ద డిస్టెన్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రే డయాగ్రామ్స్. అండర్స్టూడ్? నౌ you see, when we started with ray diagrams, we said that they are simplified graphical representations used to understand image formation, whether the given image is real or virtual, inverted or upright, magnified or diminished in size, and distance of the image from the mirror. ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి రే డయాగ్రామ్స్ ఉపయోగపడతాయని చెప్పాము, రైట్? యూ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దిస్, right? ఈ ఫిగర్లో you could see that it is a simplified geometrical representation. To understand image formation, you understood how image is getting formed, whether the given image is real or virtual, real image, and you have seen that it is inverted in our case. It is real image and it is inverted in our case. Please note this. Inverted images are always real. Our real images are always inverted. Please note this. Okay? And virtual images are going to be always upright. Please note this. And the magnification is there or diminished in size. We have seen that in our case, the mirror image size is diminished. And if you know the image location, this is B prime we said, and pole, measure the distance between them. That is the distance between the image from the mirror, right? You understood what kind of benefit you have when you know to draw ray diagrams. Got it?